Good morning, everyone. Online participants, is my voice audible to everybody? Thanks for the confirmation. So let us look at the global markets, how the global markets has moved. So US market has moved more than 1%. So that's interesting because usually we see the US markets would be flat, and the European markets has also moved more than 1%. Again, it's an interesting thing to watch out. When it comes to Asian markets, Japanese market is still on a flat note. Gift Nifty is also on a flat note. But what I feel is these two global markets, US markets and European markets, might influence our Indian market. Okay. Although Gift Nifty has not shown much move, definitely it should influence our Indian markets. So maybe we can expect some good bullish move in today's market. So I'm telling that the market, we can expect some bullishness based on the US markets as well as the European markets. Now, what I will do, I will look at the technicals in favor of bulls. Understood, right? Because of the global markets, in favor of bulls, I'm going to focus on the analysis. So as I said yesterday, daily 20 SMA is definitely going to act as a supporting factor. Now, before daily 20 SMA, what I can see is, I can see previous week low is there. Am I right? So, daily 20 SMA is in this area, whereas previous week low is around this particular level. So, maybe in short, we can see daily 20 SMA around 47,000 levels. Around 47,000 levels, daily 20 is there, whereas previous week low is around 47,200. Let's keep it as a round off level, 47,200. So for me, previous week low will be the first priority because after that only daily 20 SMA is there. So I will move my support area towards previous week low level. All right. So I have moved my support level towards previous week low. So this particular area, previous week low, is going to be a important factor for today's market. Now, along with this level, in 5 minutes chart, what you can observe? 5 minutes 20, 5 minutes 50, daily CPR. Even these people are acting as a support. So maybe we can extend this support zone towards the daily CPR as well. Maybe we can draw a support zone like this. So this entire zone is going to be a support area for Bank Nifty. Understood, everybody? So this is going to be a support area for Bank Nifty for today. Now, definitely 5 minutes 200 SMA and hourly 2050 will act as a resistance. Am I right? Yes or no? Hourly 2050 as well as 5 minutes 200 will act as a resistance. So if the candle has to break those levels, then who should help? Online participants? If this resistance zone has to be broken, which means 5 minutes 200 SMA and hourly 2050 SMA. If this resistance area has to be broken, then who should help? 5 minutes 20 and 50 should help. 5 minutes 20 and 50 should provide the support. Only then that strong resistance zone will be broken down, will be broken up. Now again, coming back to the support. Now I have drawn an important support zone.
So this is a very important support zone, right? So if this support zone has to be broken, then who should help? Again, 5 minutes 2050 should act as a resistance. That's all. If 5 minutes 2050 is acting as a resistance, then this support zone will be broken. So this is a support zone and this is a resistance zone. If this resistance zone has to be broken on the upside, then 5 minutes 2050 should provide support. And if this support zone has to be broken, then 5 minutes 2050 should act as a resistance. Clear with the trade plan, online participants? So I have given the trade plan for day trading. Now let us design a trade plan for aggressive swing trade. Shall we? Everyone? Shall we devise a trade plan for aggressive swing trade? Online participants. It's morning, guys. Be active. I need a response from everybody. So let us devise a trade plan for aggressive swing trade. Now for aggressive swing trade, please remember I have to focus on these two layouts. I have to focus on weekly CPR as well as monthly CPR. Don't forget. So for aggressive swing trade, what I have to do is I have to mark the support and resistance levels as usual. So this 20 SMA as well as 50 SMA can act as a support zone in daily chart. Am I right? So let me synchronize that in hourly. So whenever daily candles are coming towards this particular zone, this 20 and 50 will provide support. It will not allow the market to fall. Right? Whereas if we look at the resistance, it is far away. So we no need to worry about resistance. Okay, resistance is far away. So we no need to worry about that. Anyways, let us keep it in our charts. So this is the support and resistance for daily chart. Now I'm going to devise my aggressive trade plan. My aggressive trade plan is already the candles are below weekly CPR. Already the candles are below hourly 2050. So if there is a hourly bear candle, even now if there is a hourly bear candle, I can go for an aggressive short position with stop loss above 2050. Sir, now S1 and previous day low is closer. Should I take this trade or should I avoid? As usual, if you want, you can avoid or you trade with less quantities as possible. Just to take one lot. With one lot, you are not going to lose anything much, right? நீ 100 lot ஏன் எடுக்கிற? ஒரு lot எடு போதும். So that's the point. So online participants, either you can avoid this trade or you can take as less quantities as possible. Now when you are taking a trade, let's say you have taken a trade, then your target is very, very small, the support zone. Maybe you can consider this S1, S2 50% as your target. Immediately you have to exit, you have to run away. Alright, so this is the aggressive trade plan. Now when I will focus on long opportunity, can you tell me the answer? For aggressive swing trade, when I will go for a long? எப்போ நான் லாங் எடுப்பேன்? எந்த CPR? Yes, so I will take a long position only above weekly CPR and I need a bull candle. If there is a bull candle above 2050, you should not take a trade because CPR also can act as a resistance. Here is the example, beautiful example. Yesterday weekly CPR also acted as a resistance. So before that, you should not punch a trade. So weekly CPR also needs to be broken like this. Then I can go for a aggressive long position up to previous week high as well as the resistance zone. It's clear for aggressive trade plan? Everybody clear, online participants?
Now let us devise a trade plan for conservative. Conservative is the easiest among everything, right? Now conservative, when you will take along? டக்குன்னு சொல்லணும். Bull candle at 20 SMA, அவ்வளவுதான். Bull candle at 20 SMA, I will take along. My target will be the swing high. Alright? So if there is a bull candle at 20 SMA, உடனே long தான். Sir, R1 இருக்கு, previous month high இருக்கு, அப்போ எடுக்காதீங்க. Two options, எடுக்காதீங்க, இல்லைன்னா கம்மியான lotல எடுங்க. That's all. Either you avoid or take less quantity. If you are scared that R1 and previous month high is there, then please don't take the trade. Risk எடுக்காம எதுவுமே கிடையாது. இப்ப இந்த சீலிங் இடிஞ்சு விழுந்தாலும் ரிஸ்க் தான். ரிஸ்க் இல்லாம எதுவுமே கிடையாது வாழ்க்கையில. So everything is risky in this world, right? So if you are afraid that R1 and previous month high will act as a resistance, then please don't take a trade. If you are ready to take a risk, then let's take a small risk. Let me take a small quantity. அதுக்காக நான் ரிஸ்க் எடுக்கிறேன் அப்படின்ட்டு நான் 100 லாட் தூக்கி எடுக்க கூடாது. ஓகே, அதுக்காக நான் ரிஸ்க் எடுக்கிறேன் அப்படின்ட்டு உடஞ்சு கிடக்கிற பில்டிங் நடுவுல போய் உட்காரக்கூடாது. கரெக்டா? ஒரு நல்ல பில்டிங்ல உட்காந்துக்கிட்டு பாடா அப்படின்னு சொல்லலாம். அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா because see always 50 and 200 will move slowly only. They are longer period moving averages. They will take some time to move. Even if you look at the historical charts, now here 20 is aggressively moving. In this area, look at the structure of 20. It is aggressively moving. Whereas 50 is taking a longer time to move. Right? 20 இங்கேயே ஏற ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆனா 50 இங்க தான் நல்லா ஏறுது பாக்குறதுக்கு. So 50 will take some longer time to move. So that's not a very important point. 20 நல்லா ஏற ஆரம்பிச்சாலே நமக்கு போதும். ஆட்டோமேட்டிக்கா 50 ஏற ஆரம்பிச்சிடும். Yes. It should touch. கண்டிப்பா டச் பண்ணணும். நமக்கு எப்பவுமே இந்த மாதிரி வேணும். The candle should be touching 20. It should be இல்லனா it should be very closer to 20. Only then it is called as a fair price. You are buying at the best price. When you will go for a short position, you will go for a short position when the candles are below 50 SMA. Yes? Yes? Yes, sir. நான் தான் சொல்றேன்னா நீங்களும் எஸ்ன்றீங்க. Because CPR also will act as a support. Online participants, will you take a short position below 50 SMA? Don't take a short position below 50 SMA. You have to take a short position below monthly CPR. When you are taking a short position below monthly CPR, your target is very small because 200 is there. Once again, if you want, you can avoid. If you are taking a trade, then trade with less quantity. Yes, low probable short. Low probable short. Correct. Low probable short. Yes. All right. So we have designed the trade plan for all the type of traders. So whether you are a conservative trader, whether you are aggressive trader, I hope now the trade plan is clear. Now let us get back to business. Let me focus on day trading. So today is the expiry and today it is a narrow CPR. So narrow CPR denotes a trending market. However, even though it is a narrow CPR, it is not going to be trending because of the huge distance between the previous day high and CPR. So because of this distance between CPR and previous day low,
because of the distance between CPR and our previous day high, it will not be trending. The market will not be trending because from CPR, if the candle has to travel towards previous day low, adukke ella energy gali aidum. Bulls will be having some energy. That energy will be gone by the time it has reached the previous day high. Bears will have some energy. That energy will be lost by the time it has reached the previous day low. அதனாலதான் it will not be trending. எப்பவுமே ட்ரெண்டிங்னு எப்போ சொல்லுவோம்? ப்ரீவியஸ் டே ஹைலோ உடைக்கணும், ப்ரீவியஸ் வீக் ஹைலோ உடைக்கணும், ப்ரீவியஸ் மந்த் ஹைலோ உடைக்கணும், சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் உடைக்கணும். ஃபார் 5 minutes chart, the support and resistance is previous day high and low only every day, every time. We will not draw support and resistance and trend line in 5 minutes chart. Instead, we will use previous day high and low as a support and resistance in 5 minutes chart. So without breaking previous day high, sir, on the door, close பண்ணிரு. So without breaking previous day high and low, we cannot say the market is trending. So by the time the bulls goes towards previous day high and by the time the bears comes towards previous day low, the energy of bulls and bears will be totally exhausted. So that is not at all a trending market. So today I am very sure the market is going to be range bound. Maybe I will go for a small scalping below daily CPR towards previous day low, even not till previous day low, up to this 50% level only. I will go for a small scalping. In case if the market is going up, then I will go for a small long scalping till this 50% level. This is how I have to play today. So if you understood what you have to do today, then your job is easy. So right now the structure of 20 and 50 is flat. Correct? 20 and 50 is not rising. They are not falling. So what does it mean? It is going to be a range bound market. I should give more time for the market. நான் மார்க்கெட்டுக்கு ரொம்ப டைம் கொடுத்து அது டிசைட் பண்ணட்டும் அப்படின்னு நான் விட்டுறணும். அதுக்கப்புறம் தான் I have to take a trade. I should give more time for the market to show the direction. Right now the market is not showing any direction. So there is no point in taking a long or short. So I should give more time for the candles to react. And then I should take a trade. Oh. 200 is giving resistance. Candles cannot break 200 without the help of 20 and 50. So again and again, Nifty is getting weaker. No? Nifty has broken hourly 20 SMA many times. And again, it is Nifty is trading below weekly CPR and 2050. So Nifty looks very weak. So today being an expiry day, what I will do is I will select 2 strikes in the money, both in call option as well as in put option, just to escape from premium decay. Because all the option sellers will write at the money strikes. And even nowadays people are writing in the money strike also, 1 strike in the money. So I will take 2 strikes in the money for buying. So right now all the option sellers would have taken position. Call-லையும் short பண்ணிருப்பாங்க, put-லையும் short பண்ணிருப்பாங்க. They would have taken some straddles, they would have taken some strangles, something. But being a trend following trader, we have to understand that today is no trend. Correct? நமக்கு எப்போ வேலைனா previous day high or low break பண்ணாதான் நமக்கு வேலை.
Otherwise, it is not our job to take a trade. But still, we are doing some scalping based on few small assumptions. So we have to give some time. Online participants as well as offline. Take your time and tell me the answer. Check spot chart. Now check options chart, both the strikes, and tell me what you understand. இப்போ நான் சாட்டை ஆன் பண்ணேன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிடும். நீங்க ஆன்சர் சொல்லுங்க. வேற வேற even online participants, most of the answers are wrong. வெங்கடேஷ், யூ ஆர் ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ். நான் எதுக்கு ஸ்கிரீன் ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன்னா அப்புறம் நீங்க ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க. நீங்க யோசிச்சு சொல்லுங்க. So Venkatesh, your answer is almost right. Praveen Kumar, you are right actually, but need a detailed answer. Your answer is right, but need a detailed explanation. Where? Abhay Singh, again, you are almost close, but I need the precise answer. Naga Subramaniam, again, you are closer to the answer, but I need a precise answer. Praveen Kumar, perfect answer. Praveen Kumar, earlier you said the partial closer answer, and now you gave a perfect answer. Praveen Kumar is right. Online participant. Praveen Kumar is right. ரெண்டு ஆன்சர் நீங்க தப்பா சொல்லிட்டீங்க, அவ்வளவுதான், நீங்க அவுட். All right, time up. I will show Praveen Kumar's answers. Okay, you will understand. This is Praveen Kumar answer. தெரியுதா? நீங்க 20ல ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு தான் சொன்னீங்க. கால் போட்டு ரெண்டுமே 2050 கீழ இருக்கு, சிபிஆர் கீழ இருக்குன்னு சொல்லல. எனக்கு டீடைலான ஆன்சர் வேணும். So this is the answer given by Praveen Kumar. So what you observe from both call and put is both call and put are below CPR and 2050. Okay, so what does it mean is both are decaying. Both call and put are decaying. All right. So what happens? Call option also will not go up. Put option also will not go up. If I need to take a call option, then I need to take above CPR. If I need to take a put option, I need to take a above CPR. See, if you have said the correct answer, then happy, no problem. I might have missed your answer because of the lot of answers since I am getting in the chat box. If you have said the correct answer, then well and good. See, CPR in options chart
I said you need to forget, yes. But what I am saying is in options chart, don't check narrow CPR, wide CPR, ascending CPR, descending CPR, virgin CPR. அதுதான் பார்க்க கூடாதுன்னு நான் சொன்னேன். I said don't focus on CPR strategies like this in options chart. But in options chart, CPR should be watched as a resistance factor, as a target factor, as a support factor, as a stop loss factor. So in options chart, CPR, why we are using 2050 in options chart? Because to plan our stop loss and to plan our entries. Same way, CPR also can be used as a factor for stop loss, for targets. So definitely we are using CPR in options chart. What I said yesterday was, don't look at the CPR strategies. Sir, there is a virgin CPR in call option. Sir, there is ascending CPR in call option. அப்படி பார்க்க வேணாம். So maybe you can note it down. CPR 2050 200 in options chart is for entries, exits, and stop losses, not for strategy decisions. In options chart, even if you are taking a trade in conservative, even if you are taking a swing trade in stocks or in indices, definitely you can open the options chart and you can get some idea which is your target. So now Bank Nifty is inside daily CPR, 2050 is flat, and options are also below 2050. So it's clear it is going to be a range bound market. So better we will wait and then we will plan our entry. ஏன் சார் லேட் என்னாச்சு? க்ரூட் ஆயில் பார்த்துட்டு இருந்தீங்களா? Okay.
high probable start, but rejection is there. Entry is not. 1215, it is inside 2050, sir. Inside the 20. I think you are asking to அதான் இன்சைட் 2050ல நீங்க 1215 தானே சொன்னீங்க. 1215 இந்த இங்க இருக்கு, அது வந்து 2050 தானே இருக்கு. இன்சைட் 2050 இட் இஸ் a no trade zone. ரெட் தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? இன்சைடு 2050 SMA, இன்சைடு கிரீன் அண்ட் ரெட். For aggressive and conservative target. For both aggressive and swing conservative, maybe you can reduce your target. Like, let's say, for example, you are entering in this bull candle. Either you can wait for previous week high as your target, or you can exit at 50% also. இந்த மாதிரி நீங்க டார்கெட்டை குறைச்சிக்கலாம், தப்பு கிடையாது. Got it? Let's say you are entering above R1. Maybe you no need to wait for R2. You can use 50% as your target 1. Half quantities exit, remaining quantities exit. So like this you can reduce your targets. For 30 points yes 50 quantity 50 points fully exit. கன்சர்வேட்டிவ் வந்து அவர்லயே தொடக்கூடாது, அக்ரெசிவ் வந்து 5 minutes தொடக்கூடாது. பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் மந்த்லி பார்த்துட்டு தான் அவளே சொல்லுங்க, அவளே பார்த்துட்டு தான் டெய்லி மந்த்லி பார்த்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் மந்த்லி தான் பார்ப்போம். கன்சர்வேட்டிவ் ஃபர்ஸ்ட் பேசுவோம். கன்சர்வேட்டிவ் டெய்லி சார்ட்ல பாப்பீங்க கரெக்டா, மந்த்லி சிபிஆர் வச்சு பாப்பீங்க கரெக்டா. அது பாக்குறதுக்கு முன்னாடி மந்த்லி சார்ட் வீக்லி சார்ட்ல ஜெனரல் அனாலிசிஸ் பண்ணும், அதுக்கப்புறம் தான் டெய்லி சார்ட்ல கன்சர்வேட்டிவ் ட்ரேடை எடுக்கணும். இப்போ நீங்க புரிஞ்சது இல்ல? புரியலன்னா கேளுங்க, நான் திரும்ப சொல்றேன். நீங்க கன்சர்வேட்டிவ் ட்ரேட் எடுக்க போறீங்க, என்ன டைம் ஃப்ரேம் பார்த்து எடுப்பீங்க? டெய்லி சார்ட், மந்த்லி சிபிஆர் போட்டு வச்சிருப்பீங்க. நான் இதுல காட்டுறேன். சோ இத பார்த்துதான் நீங்க ட்ரேட் எடுப்பீங்க. You will be looking at daily chart and you will be looking at monthly CPR for conservative swing trade. Yes. Now, before taking a trade in conservative, it is mandatory to analyze in weekly time frames and monthly time frames. அதை எப்படி செலக்ட் பண்ணுவீங்க? இங்க மேல டைம் ஃப்ரேம் இருக்கு இல்லையா, இங்க டைம் ஃப்ரேம் இருக்கு இல்லையா, இதுல வந்து உங்களுக்கு வீக்லி இந்த ஒன் வீக்ன்னு இருக்கும், அதுக்கப்புறம் 1 month இருக்கும். So you have to click those time frames and you have to do some general analysis. After finishing that general analysis only, you have to take a trade in daily chart using monthly CPR. இல்லைன்னா நீங்க எதுவுமே பார்க்க வேணாம், நான் உங்களுக்கு ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்டிங் சொல்றேன், அதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க. இதெல்லாம் பார்த்து கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. After entering, if there is a more range bound market, then a huge premium decay will be there. You have to manually exit. We talked this yesterday. If the market is consolidating for a very long time, you manually exit. Generally, the market should consolidate only for a limited period of time and then it should move away. If it is consolidating for a very long time, then it will not have the momentum to go.
You have to switch on the moving averages. சார் டப்பு டப்புன்னு ஸ்கேல்பிங் பண்ணிட்டு வந்துருவாரு. நீங்க நீங்க மாட்டிப்பீங்க அப்புறம். Nifty 5 minutes level. ம் 9:35 candle, 30:35 candle ஆகுங்க. 20:50 falling to CPR resistance சொல்லிட்டு 35 candle and target 50% of S&P S1 அங்க இருக்கு. So 9:40 பார்க்கும்போது ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்போது நம்ம கேண்டலா இருக்கணும் தானே இருக்கும். அது கிரீன் கேண்டலா இருக்கும்போது நெக்ஸ்ட் கேண்டல் என்ட்ரி எடுக்கிறது பெட்டரா இல்ல அவாய்ட் பண்றது? எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் பிகேஸ்ல ஹிட் ஆயிடுச்சு 9:35. உங்களுக்கு 5 minutes பாத்தீங்கன்னா 5 minutes லெவல்ஸ் தான் டார்கெட். ஏன் வீக்லி S1 பாக்குறீங்க? அப்படி எல்லாத்தையுமே நீங்க 5 minutesல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உருப்படியா ட்ரேடே எடுக்க முடியாது. இப்படி எல்லா லெவலையும் நான் ஆன் பண்ணி இப்படி எல்லா லெவலையும் நான் ஆன் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்படி கோலம் போட்ட மாதிரி இருக்கும். நான் ட்ரேடே எடுக்க முடியாது. அதனாலதான் அந்தந்த டார்கெட் அந்தந்த டைம் ஃப்ரேம்ஸுக்கு நம்ம பிரிச்சு வச்சிருக்கோம். இப்போ அதாவது நான் என்ன சொன்னேன், இவன் வந்து 2050 கீழே வந்தா ஷார்ட் பண்ணலாம்னு நிஃப்டில சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? நீங்க ஷார்ட் பண்ணிருக்கணும் அந்த இடத்துல, அந்த கேண்டில் நீங்க ஷார்ட் பண்ணிருக்கணும். ஆனா 20 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டானா சார்? 20 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டான், அவ்வளவுதான் டார்கெட். அதாவது உங்களுக்கு நீங்க திரும்ப திரும்ப அதே தான் கேக்குறீங்க. நீங்க இந்த நான் என்ன சொல்றேன், இந்த 2 கேண்டில்லே நீங்க எடுத்து இருக்கணும். இந்த புல் கேண்டிலுக்கே ஏன் வரீங்கன்றேன் நான். கரெக்ட். நீங்க வந்து அதாவது இந்த 2 கேண்டில்ல நீங்க வந்து நியாயப்படி எடுத்திருக்கணும். இந்த 2 கேண்டில் உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குது, அதை நீங்க மிஸ் பண்ணிட்டு அடுத்து வர புல் கேண்டில் பத்தி ஏன் பேசுறீங்க? மிஸ் ஆனா திரும்பி எடுக்கலாமா? திரும்பி எடுக்க வேண்டாம். ஆமா, எடுக்க வேண்டாம். ஏன்னா ஒரிஜினல் ட்ரெண்ட், அதாவது நிஜமாவே ட்ரெண்ட் பேரிஷ்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரீட்ரேஸ்மெண்ட் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டான், விழுந்துட்டே இருப்பான், மண்டே விழுந்த மாதிரி. ஓகே. என்னன்னா எனக்கு அந்த எப்பவுமே பொறுமை இருக்காது டாபிக்ல.
இந்த மிஸ்டேக் இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட் 20 பாயிண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு எனக்கு அது டவுட்ஃபுல்லாகவே இருக்கு. அதனால நான் என்ன பண்ணுவோம், டக்குன்னு எக்ஸிட் பண்ணிடுவேன். அது லாஸ் ஒன்று போக வேண்டியது. Nifty கொஞ்சம் 10 points வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. 15 points கொஞ்சம் பயமா, 15-20 points வரும்போது கேட்டீங்களா தெரிஞ்சாலும் டே வரைக்கும் வரும்னு சொல்லிட்டு அதனால மனசு கேட்காது. கொடுத்துறாங்க ஒரு பாயிண்டே கொடுத்தான். ஒரு பாயிண்ட் நிப்டிதான் சார் வச்சிருக்கேன். Bank Nifty is sustaining below daily CPR and 2050 SMA for a very long time, almost for the third candle. And put options are trying to come above 2050 SMA. Put options are trying to come above 2050 200 SMA. In case if puts are coming above 50 SMA, I will plan to buy. Because Nifty is also weak and Nifty started to fall. So it's very clear that already we discussed yesterday, if Nifty is trading below 50 SMA for a very long time, then the fall should happen towards 200 SMA. So Nifty is almost weak. So this may trigger the people in Bank Nifty also. So when Nifty is falling, those who are taking trades in Bank Nifty, they also will be in panic. Oh my God, Nifty is falling. So they will stop taking any long positions. Yes, vice versa. நிப்டி ஆயிட்டு சார் எனக்கு. Bank Nifty தான் நான் சொல்றேன். இந்த some seconds delay.
For both Nifty and Bank Nifty, S1 and previous week low is acting as a support. Now again in Nifty, if 20 is providing resistance, then it will fall. It can easily break the support zone. Few people now, few people might have taken a put option in this bear candle below daily CPR, right? விஷயம் தெரியாதவங்க எடுத்திருப்பாங்க. They would have suffered from premium decay right now. Market will not increase. A sudden bull candle, there is no follow-up. This is called as trap. This is what we discussed yesterday, secret number 2. Whenever the moving averages are flat and zigzag, all kind of traps will happen.
This is how I am able to avoid major damages. இதெல்லாம் தெரிஞ்சிட்டாலே you will not take unnecessary trade. Right from the morning, we are not in a hurry to take a trade. So we are waiting for a better trade opportunity, guys. So constantly we have to change the strikes as the market moves. The 200 in the premium 87. Hmm? The 200 in the premium under 87 is right. Freshman அது ஆப்ஷன் ஸ்டார் சார். அது ஆப்ஷன் ஸ்டார். கவர்மெண்ட் அப் பண்ணிடுறாங்க. நீங்க இஎம்ஐ வச்சிருப்பீங்க. எஸ்எம்ஏ இஎம்ஐ எஸ்எம்ஏ வச்சிருக்கீங்க பாருங்க. அந்த கான்செப்ட் நான் புரிய வச்சுதான் டச் பண்ணல. நீங்க ஃபியூச்சர் பாக்குறீங்க, நான் ஸ்பாட் பாக்குறேன். நான் ஸ்பாட் பண்ணுறேன். Prakash says he has booked 100 points in call option. Again, that is a very risky trade. So yesterday we discussed secret number 2. The market is showing us that. இந்த மாதிரி எஸ்எல் இல்லாம வந்து சார் ஹைதராபாத் ஸ்டார்ட் அடிச்சது. சப்போஸ் அந்த ரெண்டு எஸ்எல் இல்லாம இருந்தா டக்கு சார். இங்கே ஒரு சுற்றி தள்ளியா வருது. சார் நீங்க ஃபுல் டைம் ட்ரேடிங் இருக்கீங்கன்னா நீங்க பாத்துட்டே இருப்பீங்க, டக்குன்னு ஓடி வந்துருவீங்க. டக்குன்னு கட் பண்ணிடலாம். ஆமா, இதை பத்தி யோசிக்க கூடாது. ஆமா, டக்குன்னு கட் பண்ணணும். ஸ்பைக் ஆகும் சம்டைம்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்றது. ஏன்னா இது போயிட்டு திரும்ப கீழே இறங்குமான்னு மாதிரி சம்டைம்ஸ் ஒரு எஸ்எல் வச்சுட்டு வைக்கணும். நீங்க எஸ்எல் வைக்கணும்னா வைக்கலாம், வச்சுட்டு அந்த ரெகுலர் வச்சுட்டு ஸ்ட்ரைட்டா எஸ்எல் வைக்கிறதுனா வைங்க, பிரச்சனை இல்லை. ஆனா ஃபுல் டைம் ட்ரேடிங் நீங்க இருக்கீங்கன்னா டக்குன்னு நீங்க ஆன் ஸ்பாட் கட் பண்ணி விட்டுறலாம். பிஎன்எல் பாக்குவாரு நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி ரிவர்ஸ் ஆகும். பாயிண்ட் தான். நீங்க ஒரு 230க்கு வாங்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே ஒரு கணக்கு இருக்கும். 200 வந்தா கட் பண்ணிடணும், 180 வந்தா கட் பண்ணிடணும்னு. அவன் 190 195 டப்புன்னு காமிச்சோம்னா உடனே பஞ்சு தான், உடனே கிளிக் பண்ணிடணும்.
எல்லாருமே கம்ப்யூட்டர் தான் சார். இந்த மாதிரி அடிக்கிறப்ப இந்த சைடு எஸ்எல் தான் கிடைக்கும். எனக்கு பதில் நாங்க சாப்பிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் எல்லாம் மட்டும் மாட்டிடும். நானும் மட்டும் நிறைய லாஸ் பண்றேன். குவான்டிட்டி குறைச்சிருங்க. அன்னைக்குதான் சில பேர் நல்ல லாபம் பாக்குறாங்க. மத்தவங்கள பாக்காதீங்க, நம்மள பாருங்க. நமக்கு என்ன ஒருத்தர் என்னோட ஃபீல்டர் பார்த்தா அப்படிதான் சார். நம்ம டீ கடை வச்சிருக்கோம், பெரிய தெரிஞ்சுக்கலாம்னு பாக்குறேன். அதான் சொல்றேன்ல, நம்ம டீ கடை வச்சிருக்கிறோம். பெரிய ரெஸ்டாரண்ட்டை பார்த்து நம்ம பேசக்கூடாது. என்ன டிஃபரன்ஸ்னா சார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க நோக்கம் வந்து பெரிய அடுத்த மணியா வந்து கொஞ்சம் ஜீரோ கொண்டு வரும். அதுமானமும் தான் மேனேஜர் எல்லாம் அரைச்சிட்டே இருந்தாலும் திரும்பி தரீங்க. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இப்போ ஒரு நாள் இல்லை 100.15 ஒரு ப்ராடக்ட் இந்த மாதிரி மூலம் வந்துருக்கு அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு. நம்ம மாட்டிட்டோம் அவங்களுக்கு பெரிய லாஸ் ஆகும். அப்படியே 100 பாயிண்ட் லாஸ். அதுதான் சார் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மீதி நல்லா ஒரு திரும்பி வராது, மேக்ஸிமம் வராது. நிக்கில பாருங்க, ஸோ ஓரளவுக்கு வந்து அந்த டீக்காக இருக்கு. நாளைக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா இருக்கு. இதுவே நாளைக்கு அதே மாதிரி தான் இருக்கும். 50 ரூபா 10 திரும்பியே இது ஒரு மூவ் போய் வந்துட்டு 20 ரூபாய்க்கு வெயிட் பண்ண நம்மளால லாஸ். கன்சர்வேட்டிவ் அவ்வளோ கிளியரா இருக்க மாதிரி இருக்கு. கன்சர்வேட்டிவ் போகிறப்போ லெவரே இல்லாம கிளியரா இருக்க மாதிரி இருக்கு. அதனாலதான் கன்சர்வேட்டிவ் சொல்றேன். நம்ம பேசுற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் எல்லாம் கரெக்டா ஃபாலோ ஆகுறது அப்படியே தெரியும். இதுல ஒன்றும் ஸ்லேட் இந்த மாதிரி வருது இல்லை ஸ்ட்ரைக். இது ரொம்ப பேகா, ரொம்ப பேகா பின்னாடி வச்சிருங்க. We will discuss secret number 3. Online participants, ready for secret number 3? Before the market gives us opportunity, we will discuss quickly. And this is applicable for all the time frames. Let me turn off the moving averages. Let me compare 5 minutes chart with daily CPR and hourly chart with weekly CPR. So Bank Nifty is below weekly CPR, right? And yesterday and today also Bank Nifty was trading below weekly CPR. Yes? Yes. Okay, so here is the secret.
So both weekly CPR and daily CPR, the candles are trading below yesterday and today. But as far as previous day low is not broken, if previous day low is not broken, then the market is not going to be bearish. Actually, candles are below daily CPR, below weekly CPR, below monthly CPR. Na enna sonna? High probable trade. But as far as previous day low is not broken, market is not bearish. Namma enna nenaipom? It is below daily CPR, below weekly CPR. It is a high probable trade. So we will be anticipating a short opportunity. But as far as previous day low is not broken, it is not at all a bearish trend. Bearish trend illa. Anniki ushara irukum short பண்ணும்போது. Even if you are taking a short at daily CPR. Now let's say here 20 is providing resistance. Let's say 50 is like this. For example, this is 20 and this is 50. Now this is a high probable trade, right? The market is available at a fair price. Make sure you exit as soon as possible. Anyways, in 5 minutes chart, we are going to do scalping only. But anyways, you have to be very, very cautious because previous day low is not yet broken. All right. Now check on Monday. Now you understood? Monday, Tuesday, Wednesday. All the 3 days, the market was below weekly CPR only. All the 3 days, the market was below weekly CPR. But Monday alone, it was trending. Yesterday and today, it was not trending. Why? Answer kadachircha? அதுதான் சொன்னேன். ஒரு நமக்கு வேலையே previous day high or previous day low உடைச்சாதான் trending. இல்லைன்னா நமக்கு வேலையே இல்லை. Online participants understood? Same thing you can apply for aggressive swing trade also. You have to check monthly CPR and weekly CPR. Yes. Now Bank Nifty in daily chart, it is above monthly CPR. Now let's say Bank Nifty is struggling around previous month high. Correct? Previous month high, Bank Nifty is struggling. Whenever Bank Nifty is taking resistance at previous month high, our target is monthly CPR only. Aதாவது, whenever the market is above monthly R1, whenever the market is above R1, our target is R2. But whenever the market is below R1, our target is CPR. Clear? But as far as previous week low is not broken, market will not fall. புரிஞ்சுதா? As far as previous week low is not broken, market will not fall towards monthly CPR. Yes. In that case, confidently we can take a short position and monthly CPR will be the target. So everybody understood the secret number 3? Online participants, please post it in the chat box. Sir got confused. Check the recording, please. Now, when you backtest this, you will feel, aha, இப்படியும் பார்க்கலாமா அப்படின்னு தோணும். அதே CPR தான், அதே previous day high low தான், ஆனா எப்படி நான் யூஸ் பண்றேன் பாத்தீங்களா? அதுதான் experience. The more you look at the chart, the more you look at a lot of charts. Look at the chart na சும்மா 2-3 chart பார்க்கிறது இல்ல. இத்தனை வருஷமா சார்ட்டை பார்த்துட்டு இருக்கேன். So I know the dynamics of the market. அந்த மார்க்கெட் அவன் எப்படி போவான், எப்படி திரும்புவான், எப்படி டிமிக்கி கொடுப்பான், எல்லாம் நமக்கு தெரியும். So that's the point.
சார் பாஸ் பண்ணுங்க. சார் பொறுமையாகும். நீங்க வந்துடுவீங்களா? சார் 45 ரிட்டையர் ஆகும். உங்களுக்கு 45 ஆகுங்களா? 45 ஆகும். எனக்கு சார் அப்படி சார் வேல் சார் பாஸ் பண்ணுங்க அப்படியே. சரி சார். எல்லாருக்கும் வந்துருச்சா? எல்லாருக்கும் வந்துருச்சு. ஒரு இல்லையா சார்? என்ன பேரு? அவர் பேரு ப்ராப்பர் கிருஷ்ணமூர்த்தி. Okay, maybe I will repeat this later. All right, so let us break for tea. Online participants, we will break for tea. We will be back in another 15 minutes. Sir, food A to B la food நல்லா இல்லையா? மைனர் இருக்கு, அது நெக்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது புரிஞ்சுதான். ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் அதெல்லாம் பார்க்க இதை பத்தி தான் நான் பேசணும்னு நினைச்சேன். நான் சொல்றேன். போன மென்டர்ஷிப் ப்ரோக்ராம்ல நான் வந்து புட்டு வாங்கியிருந்தேன்னு நினைக்கிறேன். புட்டு வாங்கியிருந்தேன். அப்போ வந்து ஒருத்தர் என்ன சொன்னாரு, சார் நான் ஓஐ அதுக்கப்புறம் புட் கால் ரேஷியோ அதெல்லாம் பார்ப்பேன், அந்த கான்செப்ட் பிரகாரம் மார்க்கெட் கீழே போகாது, இதுக்கு மேல மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் ஆயிடும், நீங்க வந்து புட்டு வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னாரு. நான் 100 லாட் எடுத்துட்டு உட்காந்துருக்கேன். அவர் இதுக்கு மேல மார்க்கெட் கீழே போகாது அப்படின்னு சொன்னார். நான் உடனே என்ன சொன்னேன், சார் என் கான்செப்ட் பிரகாரம் நான் ஷார்ட் பண்ணியிருக்கேன், சரி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அதே மாதிரி கீழே விழுந்தது, ஒரு 80 பாயிண்ட்ஸ் கிட்ட கேப்சர் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் அவர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாரு, இந்த ஓஐ புட் கால் ரேஷியோலாம் ஒர்க் அவுட் ஆகாது, ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் தான் ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு. அதுவுமே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்றேன். இப்போ மார்க்கெட் ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சு. இப்ப பாருங்க, நான் வந்து போன கேண்டில் எடுத்திருந்தேன்னா நான் உடனே எக்ஸிட் ஆயிருக்கணும். ஆகலன்னா இந்நேரம் நான் எடுத்ததே வேஸ்டா போயிடும். அதனாலதான் எப்பவுமே ட்ரேட் எடுக்க அவசரப்படவே கூடாது. இது நம்ம ஸ்ட்ரக்சரே இல்லை. முதல்ல this is what I said. Whenever, so yesterday secret 2 is working well today. Whenever the 2050 is flat, all kind of traps will happen. அந்த பெரிய பேர் கேண்டில் பார்த்துட்டு எத்தனை பேர் ஷார்ட் போயிருப்பாங்க. Because Nifty is falling, so many people would have gone for a short in Bank Nifty. No, many beginners. See this candle, this put option went high up to 345. So how many people would have bought around 280, 300, 320, 340? எத்தனை பேர் வாங்கியிருப்பாங்க? Many people would have bought. Now they will be in terrible losses.
வேறப்போ Even option sellers, see, think about option sellers. அவங்க வந்து இந்த இடத்துல காலும் புட்டும் ரெண்டுமே ஷார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இட் இஸ் கமிங் டவுன். இப்போ கால்ல புட்ல ஸ்டாப் லாஸ் இட்டு, இட் இஸ் கோயிங் அப் கால்ல ஸ்டாப் லாஸ் இட்டு, இப்போ கமிங் டவுன் கால்ல ஸ்டாப் லாஸ் இட்டு, புட்ல ஸ்டாப் லாஸ் இட்டு, இல்லையா? ஸோ இக்கரைக்கு அக்கறை பச்சைலாம் கிடையாது. இந்த மாதிரி நடக்கிறது எக்ஸ்பைரியில இந்த மாதிரி வைக்கிறது இல்லை சார். அதுவுமே ஒரு எஸ், ஒரு சில சீக்கிரம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வச்சிருக்காங்கல்ல சார், அவங்க என்ட்ரி கொடுக்கறதுக்கு. ஸோ எல்லாமே ஸ்டாண்டர்டா அந்த மாதிரி வரும்போதும் ஒரு குறும்பாலையும் வருது. Divyesh, there is no use in market depth. So again, as I said yesterday, these kind of unusual moves, no, it signifies that particular day is going to be range bound. We should avoid trading that particular day. Even yesterday I said the same, right? When these big candles came and when this huge spikes came, I said, today it's better to avoid trading. Yeah. And even I showed some examples. So same way, today we are getting a strong bull candle, no follow-up. Huge rejection candle. These are all indication that today is not a favorable day for trading. Maybe like yesterday, maybe after 12 or 1 o'clock, we may get an opportunity. அது வரைக்கும் பொறுமையா உட்காரும். Suicidal pattern. All right. So again, put is coming slowly above 50 SMA. If there is a good close above 50 SMA, then I will plan to buy. Nifty metal is almost down by 3%. Check JSW Steel and Tata Steel, Hindalco also. Check Power Grid and Reliance also. Our group 5% friends. Not a secure. Probably for the that is. Please give me a minute.
அதான் madam. Okay, okay. அதெல்லாம் யாரும் இல்லை. கேளுங்க. கேளுங்க. இல்ல once மேலே போயிட்டு ஏதாச்சும் இடத்துல ஒரு ஸ்டாப் பண்ணுங்க சார். அது கேட்கறது. இல்ல madam, அது resistance என்ன? We are confident we go still more further with that. அதுக்குதான் சிபிஆர் R2 ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? Okay. அதே யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா எங்களுக்கு தெரியாத அதனால எங்களுக்கு அதை பத்தி ஒன்றும் இல்லை அப்படின்றது ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்கல. இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆயிடும் மேடம். ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆயிடும். இல்ல, ஒரு ஸ்டேஜ்ல இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆகும், அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ்ல போர் அடிச்சிரும், போதும்னு தோணும். ஆமா, எனக்கு இப்பவே சேச்சுரேட் ஆகுற நிலைமையில தான் இருக்கிறேன். ஒரு 1 இயர்ல ஃபுல்லா சேச்சுரேட் ஆயிடுவேன். நல்லா போர் அடிக்குது எனக்கு இப்பவே. சந்தோஷம். நாகரிகமா அழகா சொன்னாங்க. சின்ன வயசு சம்பாதிக்கிறது சாதனை. சக்சஸ்ஃபுல்லா வர்றது பெரிய விஷயம் இல்ல. என்கேஜ் 10 பேர் தான் ஜெயிப்பாங்க சொல்லுங்க.
Now the trade plan is the candle has to come towards 20, but by looking at the consolidation, I think there will be a huge fall once again. I don't think the market will come towards 20. So if I want to take a position right now, I have to buy at an expensive price and I have to sell at a even expensive price. Away from the candles. As of now, the candles are giving a fall without 20 only. So that will not last for a long time.
ஆயிருக்கும். ரைட் அப்பெல்லாம் பேசுங்க பசங்க அப்படி பசங்க இங்க இதுக்குள்ள போடுறாங்க. ஸ்விங் ட்ரேடிங் இதுக்குள்ள போடுறாங்க. யாரும் எவனுமே செட் ஆகல ஸ்விங் ட்ரேடிங். டோர் ஓபன் பண்ணுங்க. எக்ஸ்பைரி டே இல்ல, அதனால ஒரு சைடுல சாவடிச்சான், ஒரு சைடு சாவடிப்பான். ஆரம்பிச்ச எடுத்தவங்க சத்தாங்க. எப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சீப்பா கிடைக்கும். ஆவரேஜ் வேற பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. தெரியாது. அதெல்லாம் ஆரம்ப காலத்துல அப்படின்ற மாதிரி இருக்கலாம். நீங்க ட்ரேட் எடுத்தீங்களா? என்ன ட்ரேட் எடுத்தீங்க? நீங்க ஸ்டாப்ல முன்னாடி வச்சுட்டு இருக்கீங்க. மேல பொறுத்து போவாங்க. தெரியாது தலைவரே 30 பாயிண்ட் தான். நீங்க வாங்கினது எக்ஸ்பென்சிவான ரேட்ல.
அதுக்காக 300 பில்லியன் ஸ்ட்ரைக் எடுத்திருந்தாரு. அவன் தூக்குற மாதிரி தெரியல. நடந்து வரோம். நீங்க க்ளோஸ் பண்ணீங்களா இல்லையா? பண்ணிட்டோம் சார். 1600 700 வாய்ப்பு 200 வரைக்கும் நினைச்சேன். லாஸ்ட் 30 மினிட் டீசெண்டா வெளில வந்து வராது. எடுத்துக்கலாம். ஆட் பண்ண வேற போச்சு. பேர் வந்து வெளியே வந்துடலாம். 30 பாயிண்ட் தான் ஆகுது. 50 பாயிண்ட் தான் நல்ல எக்ஸ்ட்ரா 20 பாயிண்ட் தான் வச்சா வரணும். 27 வரைக்கும் செட் சார். இது மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல இங்க எடுத்தா போதுங்களா சார்? நீங்க எதுக்கு இப்ப சூப்பர் ட்ரெண்ட்லாம் வச்சிருக்கீங்க? அது போக மாட்டேங்குது சார். அதுவும் பெரிய தலைவலி. போயிட்டு திருப்பி வந்துருக்கு. சேவ் பண்ண கிளியர் பண்றேன். கிளியர் பண்ணிட்டு திருப்பி நாளைக்கு வந்து ஓப்பன் பண்ணா அது வந்துருக்கு. அதான் கரெக்டு. இந்த கலரும் மாற மாட்டேங்குது. அந்த மாதிரி வச்சிருக்கேன். தேவையில்லை சார். அப்போதைக்கு வேணா இதாவது அப்புறம் மாறும். ஒன் மந்த் வாங்கிடுது சார். நீங்க ஏதோ போன் கொடுப்பீங்களா சார்? நீங்க கொடுப்பீங்க. என்னது ரெஃபர் பண்ணீங்க? வாங்கிட்டீங்களா? 1 மந்த்துக்கு ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிட்டீங்களா நேத்து? ஐயோ, என்கிட்ட ரெஃபரல் கோட் இருக்கு. இருக்கா? ஆமா, 50% டிஸ்கவுண்ட் கோட் இருக்கு. சரி பாப்போம். அடுத்த மாசம் பார்ப்போம். அதுக்காக கேட்டு நீங்க சொல்லுங்க. நைட்டு 12 மணிக்கு இல்ல, நீங்க அதுக்குள்ள நீங்க ரொம்ப அவசரமா வாங்கிட்டீங்க. இல்ல சார். பல நாள் ட்ரை பண்ண கிடைக்கவே இல்லை. அந்த நைட் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சு போட்டேன்.
ஒரே மறக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. சரி இங்கே இந்த அவரி சார்ஜிங் இந்த இடத்துல வச்சுச்சுன்னா வாங்கலாமான்னு கேட்கலான்னு வந்தேன். டயர் பிரைஸ் இல்ல. இப்போ 2050 ஸ்ட்ரக்சர் ஃபால் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு பாத்தீங்களா? மார்னிங் வந்து ரேஞ்ச் பவுண்டா இருந்தது, இப்போ வந்து ஃபால் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஆக்சுவலா 2050 ஃபால் ஆனாலும் சரி, ரைஸ் ஆனாலும் சரி, ஏதாவது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிடும். லாங்லயும் கிடைக்கலாம், ஷார்ட்லயும் கிடைக்கலாம். இப்போ 2050 வந்து ஃபாலிங்ல இருக்கு. அவன் வந்து பேரிஷ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அவன் லாங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கூட கொடுப்பான். இப்போ நேரோ சிபிஆர்னா ட்ரெண்டிங்னு சொல்றோம். அது புல்லிஷாவும் இருக்கலாம், பேரிஷாவும் இருக்கலாம். கரெக்டா? அதே மாதிரி 2050 ஃபாலிங்கா இருந்தாலும் சரி, ரைசிங்கா இருந்தாலும் சரி, அவன் வந்து லாங்கும் கொடுக்கலாம், ஷார்ட்டும் கொடுக்கலாம். இப்ப வந்து அவன் ஷார்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தான், நம்ம எடுக்கல, மிஸ் பண்ணிட்டோம். இப்ப அவன் திரும்ப எனக்கு 50க்கு மேல வந்தானா நான் அவனை விடவே மாட்டேன். கிராஸ் ஓவர் இல்ல சார், கேண்டில் 50க்கு மேல நேத்தே மாதிரி வந்தானா நான் இன்னைக்கு அவனை விடவே மாட்டேன். அது லாங் போடும். ஆமா, ஏன்னா ட்ரெண்டிங்கா தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க 5 மினிட்ஸ்ல எந்த இது ஈவன் யூ கேன் பேக் டெஸ்ட் திஸ். 5 மினிட்ஸ்ல 2050 ஃபால் ஆகும்போது, அதுக்கப்புறம் இல்லைன்னா ரைஸ் ஆகும்போது, அதுக்கப்புறம் 2050 பிரேக் ஆனானா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது 2050 is falling. Once the candle comes above 50, it will be trending only. You can go for a long. And here also 2050 is falling, you can go for a long. And again here 2050 is rising, you can go for a short. And here also a small scalping opportunity. And here also. இப்போ புரியுதா? அப்ப இந்த 2050லயுமே இதெல்லாம் ஒரு விஷயம், கன்சிடரபிள் ஃபேக்டர்ஸ். இவ்வளவு விஷயத்த எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்க போறீங்க? அதுக்குதான் ரெக்கார்டிங்ஸ் 30 days கொடுக்குறேன். பிளஸ் நீங்க நோட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டே இருங்க. ஒரு நாளைக்கு ஒரு நோட் பேட் பத்தாது. அந்த மேடம் எல்லாம் நோட் பேட காலி பண்ணிட்டாங்க. மேடம் அடிஷனல் ஷீட் வேணுமா? அவங்க கிட்ட இருந்தோம்னா ஜெராக்ஸ் போட்டுக்கோங்க, நல்லா படிக்கிற பிள்ளைன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க எல்லா கிளாஸ் ரூம்லயும் டாப்பர் கிட்ட இருந்து நம்ம நோட்ஸ் வாங்கிக்கிற மாதிரி வாங்கிக்கோங்க மேடம் கிட்ட இருந்து. Naveen, always our trades are closer to 20, so our stop loss is below 20 SMA only. For conservative, aggressive, as well as for day trading, always our trades are closer to 20, so our stop loss is below 20 only. But anyways, let's take. சரியான ரிஜெக்ஷன். First trade of the day, 10 lots put option. Average is 281, I guess. Yes, 281.
I've taken only 10 lots. Will add more if the setup is suitable for me. So 280 is my 281 is my average price. I will assume it as 280. So 50 points is 330, 30 points is 310. ஒரு 1 minute. 100 point வரும். அவ்வளவுதான். பிரைஸ் கண்ணுக்கே தெரியல, டக்குனு நான் ஆர்டர் பேசுறேன். ஆர்டர் போட்டிருக்கோம், பிரைஸ் காட்டுறது இல்லை, எனக்கு வரவே இல்லை. நான் ஒரு சில மினிமம் ஆர்டர் சின்ன இதுல நீங்க ஒரு ஹோட்டல் போறீங்க, நீங்க Otherwise, the market will not go up. It will stay inside this range and it will become a range bound market. The money call 0 from
Again, 10 lots, 60 points. Market did not give the opportunity to accumulate. இல்ல இந்த இப்பதான் புதுசா டைப் பண்ணிக்குவாங்க. இப்ப திரும்புவோம் திரும்புவோம் என்ன கேசு இந்த கார்டு பண்ணிக்கோங்க திரும்புவோம் yeah. சார் ஃபீஸை ரெக்கவர் பண்ணிட்டாரு. கேபிட்டல் சிங்கர் தான் என்று நான் 50,000 வச்சிருக்கேன். 50,000 வச்சு 15,000 18,000 எடுத்துட்டு இருக்கேன். கரெக்டான டைம்ல என்ட்ரி ஆயிருக்கு. எல்லாரும் ஸ்டாப் லாஸ் ஃபேக்டர் புரிஞ்சது இல்ல. மங்கள for target we are using CP about 20. எதுக்காகனா 20 கூட ரெசிஸ்டன்ஸா ஆக்ட் பண்ணலாம். So online participants, I hope you are all clear with the stop loss and target part. Yes, yes. See, I have drawn the level in Nifty. I said Nifty will bounce from hourly 200, right? This is a perfect example of 20 SMA. இதுதான் நான் சொன்னேன். If 20 is providing repeated resistance, then candles will fall. If 20 is powerful, then 200 SMA will be broken easily. Even monthly CPR will be broken. Even daily 20-50 will be broken if 5 minutes 20 is powerful. Daily la 20 இருந்தாலும் உடைஞ்சிரும். இப்போ now today Nifty broke daily 20 SMA also. Let me draw a line at daily 20 SMA. Correct? So daily 20 SMA was also broken in the morning. And hourly 200 was also broken today. It's because of the tough resistance provided by 20 SMA. அதனாலதான் சொன்னேன், as far as 5 minutes 20 and 50 is not broken on the upside, you can keep shorting. மேல உடைக்காத வரைக்கும் we have to be on the bear side.
That's why when Bank Nifty came below 20, even I took a short trade. Who have not done the assignment, even if you have not shared it with me, please have a check for yourself so that you will not forget the concept. Now today the assignment will be on day trading strategy. I hope you all know day trading strategy, right? I think yesterday itself I have covered the day trading strategy. So today the assignment will be on day trading strategy. So let me give a quick glimpses of the day trading strategy. So yesterday I covered for aggressive swing trade. So today we will cover for day trading strategy. Same thing. When I say day trading, I mean it's scalping only. Because even today in the second trade, we exited in few seconds. So in day trading, you will be using 5-minute start with daily CPR. And you have to simultaneously, you have to look hourly chart with weekly CPR. Now let's say in hourly chart, the candles are above weekly CPR, and let's say in 5-minute start, the candles are above daily CPR. Then this is a high probable long opportunity. High probable long opportunity, and 20 SMA will be like this and 50 SMA will be like this. So in 5-minute chart, this bull candle close is your entry, and generally for stop loss, always follow 30 to 50 points, maximum 50 points as your stop loss in options. Not in spot, not in futures. As per options, your stop loss is 30 to maximum 50 points only. Or as per your risk appetite. My per day risk is 1 lakh on my overall capital. But anyways, I will not lose more than 50,000 per day. At any point of time, you will not see me losing more than 50,000. நான் ஒரு 5,000 கூட நான் சம்பாதிச்சுட்டு ஓடி வந்துருவேன், போதும்னு விட்டுருவேன். இன்னைக்கு கூட 14,000, நேத்து 5,000, நேத்து 80,000 வந்தது, நம்ம ஆனா எடுக்கல. ஸோ நேத்து 5,000, முந்தா நாள் 3,000. என் கேபிட்டல் எனக்கு சேஃபா இருந்தா சந்தோஷம், அவ்வளவுதான். எனக்கு ப்ராஃபிட்ஸ்லாம் அப்புறம் தான். As far as my capital is safe, I am happy. That's all. At any given point of time, you will not see me losing more than 50,000. நான்லாம் 1 lakh மேல லாஸ் பண்ணி எப்படியும் ஒரு 6 மாசத்துக்கு மேல இருக்கும். So I am a very, very cautious trader. So stop loss should be maximum 30 to 50 points. So like this, you have to decide based on your capital. Now let's say your capital is 1 lakh. You have to decide, I will not lose more than 1,000 per day. So accordingly, you have to take position. Take one lot. Take a maximum risk of 30 points or 50 points. So ஒரு லாட்டுக்கு 50 points நீங்க ரிஸ்க் எடுத்தாலும் 750 rupees தான் லாஸ் ஆக போகுது. So even if you are taking 30 points risk, 450 rupees தான் லாஸ் ஆக போகுது. So you are going to lose only 450 rupees if you are trading with one lot. So based on your capital, your position sizing should be planned and your stop loss should be planned. என்கிட்ட 1 லட்சம் ரூபாய் இருக்கு அப்படின்ட்டு நான் 30 லாட் எடுத்துட்டேன்னா என்ன அர்த்தம்? Then I cannot follow 1% risk. இதுதான் இங்கதான் தப்பு நடக்குது. So எங்க தப்பு நடக்குது? இங்கதான் தப்பு நடக்குது.
So position sizing is very, very important. That will help you. Now let's say I am taking 100 lots, 1500 quantities. 50 points எனக்கு எவ்வளவு லாஸ் காட்டும்? 75k. ஆனா நேத்து நம்ம அப்படியே எடுத்தோம். We gradually increased. அதுதான் விஷயம். ஓகே 20க்கு மேல க்ளோஸ் வச்சிட்டான், உடனே போடுற ஆர்டர் அப்படிலாம் கிடையாது. பார்த்து பதமா நெளிவு சுழிவு இல்லாம அவன் எனக்கு ஃபேவரா வரானா. லெட்ஸ் சே யூ ஆர் டிராவலிங் வித் அ ஸ்ட்ரேஞ்சர். ஒரு தெரியாதவங்க கூட உட்கார்ந்து இருக்கும் போது என்ன பண்ணுவீங்க? கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருப்பீங்கல்ல, அந்த மாதிரி தான். ஸோ யூ ஷுட் பி லைக் தட். Since I am ready to risk 1 lakh, I will not place all the quantities in a single order. So இதுவும் விஷயம் தான். So everything matters in trading. So இதெல்லாம் எப்போ தெரியும்? பல வருஷம் லாஸ் பண்ணி அப்பதான் தெரியும். ஸோ நான் இப்போ ஈஸியா சொல்றதுனால you will not feel the worth. So try to follow right from the beginning. So stop loss should be maximum 30-50 points. In that points நான் எப்படி determine பண்றேன்? Based on experience. It's easy for me to say technically. Place your stop loss below 20. 20 kilo stop loss 100 points என்ன பண்ணுவீங்க? புரியுதா? ஏன்னா டிகே ஆகும். ஸோ இன்னைக்கு எக்ஸ்பைரி டே டிகே ஆகும். So it's easy for me to say, when you are doing swing trade, everything is as per protocol. Stop loss below 20, target is R1, target is R2. But day trading na apdi panna mudiyadhu. Day trading I cannot wait for my stop loss below 20. Day trading I cannot wait for my target R1. Day trading is a serious job. I have to decide my loss and I have to decide my target. So that's why I am directly telling you 30 to 50 points. So we are buying at a fair price closer to 20. So இன்னைக்குமே எக்ஸ்பைரி டே தான். ஆனா நமக்கு லாஸா வந்தது, பிரீமியம் டிகேவா வந்தது. கரெக்டா 20 கிட்ட எடுத்தோம், 30 பாயிண்ட் கூட டிகே வரலையே. அதுதான் விஷயம். 10 லாட்டோ 100 லாட்டோ 1 லாட்டோ அதெல்லாம் ரெண்டாவது. டிகே ஆச்சா ஆகலையா அதுதான். நம்ம சேஃபா இல்லையா அதுதான் விஷயம். ஸோ தட்ஸ் த பாயிண்ட் ஹியர். ஸோ ஐ ஆம் டெல்லிங் ஸ்டாப் லாஸ் 30-50 பாயிண்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அப்போ நீங்க ட்ரையல் அண்ட் எரர் ட்ரேட் எடுக்க வேண்டாம். இல்லைன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? சார் 20 கீழே ஸ்டாப் லாஸ் சொன்னாரு, அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு, அப்போ ஸ்ட்ராட்டஜி மாத்தணுமோ அப்படின்னு தோணுமா தோணாது? 10 ட்ரேட் எடுப்பீங்க, 20 கீழே தான் ஸ்டாப் லாஸ் போடுவீங்க, ஸ்டாப் லாஸ் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும், பெருசா லாஸ் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் த பாயிண்ட். So based on my experience, I am telling you 30-50 points. So you know how to cut and when to cut. So 30 to 50 points is the maximum loss we should afford to do for Bank Nifty. Now next question, sir, what is the points for Nifty? Correct? I am not trading in Nifty, so I don't know for Nifty. If you want to trade in Nifty, then you check yourself for Nifty. I am not a frequent trader in Nifty. I am not a frequent trader in Fin Nifty. I am a time pass trader in Nifty and Fin Nifty. Okay, money edikudhu. So I am a time pass trader in Nifty and Fin Nifty. I am trading majorly in Bank Nifty. So I am able to understand the points for Bank Nifty. So Nifty kla enak theriyadhu. If you want to trade in Nifty, then you have to take some 10-20 trades and you have to find out. So this is a high probable entry. So this is a high probable long entry. Now this is where I said, if the market breaks R1, if the market is above R1 and previous day high, then the move will be smooth. Okay, simple. In case if the market is above 20 and previous day high like this, and if 20 is like this, then the move will be very, very smooth. That's what I showed today in Nifty and Monday Bank Nifty.
So the move will be smooth. Online participants, I hope you are following me. If you are feeling sleepy, quickly have a face wash and come back. Because hardly another 1.5 hours only you are going to listen to the session. So don't waste the time. Don't feel sleepy. So this is a high probable trade. We have discussed about the high probable trade. Now let's discuss the low probable trade. It's vice versa. Now let me show it for bearish structure also. Now let's say there is a bear candle below weekly CPR, and let's say the candles are below daily CPR also, right? And if 20 is providing resistance, then this is a high probable short opportunity. This is a high probable short opportunity. And your entry will be exactly when the candles are taking resistance at 20 SMA, a bear candle should form. And stop loss is same. Stop loss should be 30 to 50 points only. If you are losing more than 50 points, then it shows you are making the mistake. Mistake unga pakkam da, tappu unga pakkam. இல்ல அவன் மேல போவான்னு நான் நினைச்சேன் துவைச்சேன் அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடாது. So stop loss is a stop loss. 30 points, 50 points. Now again the same concept. Your stop loss is not hit. 50 points. Your stop loss is not hit. But the market is consolidating for a very long time. பொறுமையா சோதிக்கிறான். அரை மணி நேரம் உட்கார்ந்து இருக்கிறான். நகரவே மாட்டான். Manually exit. Because always understand, if bulls are, I will show you a lot of example. Take Nifty. If bears are having energy, அவன் நிக்கவே மாட்டான், ஓடிட்டே இருப்பான். எங்கேயாவது அவன் நிக்கிறானா 20 கிட்ட வந்த உடனே டபார்னு ஷாக் அடிச்ச மாதிரி பறந்துட்டான். So if there is real momentum, it will fall continuously. Same thing happened on Monday Bank Nifty. Now check today Bank Nifty. If you check today Bank Nifty, it was not falling as similar to Nifty. இப்படி அவன் தேய்ச்சிக்கிட்டே இருந்தாலே நம்ம என்ன நினைச்சுக்கணும், இது சரிப்பட்டு வராது. So you manually exit. Even though your stop loss 30 points is not hit, you exit manually. Whereas on Monday, the fall in Bank Nifty was smooth. அவன் எங்கேயாவது நின்னானா? Yes or no? எங்கேயுமே நிக்கல. It did not stop it did not consolidate anywhere. So what you understand is, if there is a real momentum for bull and if there is a real momentum for bear, it will not consolidate for a long time. It will keep falling. That is what happening today in Reliance also. பாவம், ஒரு கல்யாணம் எல்லாம் நிச்சயதார்த்தத்தை முடிச்சிட்டு சந்தோஷமா வந்திருப்பார் வீட்டுக்கு. So look at Reliance. ரொம்ப நேரம் கன்சாலிடேட் ஆகவே மாட்டான். 20 தொட்டானா அவன் பாட்டுக்கு வேலையை பார்த்துட்டு போய் விழுந்துகிட்டே இருப்பான். So there will not be any bigger consolidation. Clear now? That's all done. No, enough. அவ்வளவுதான், நம்ம முடிச்சிருவோம், அவ்வளவுதான். We will not look further. Beyond S3, we will not take a short. Beyond R3, we will not take a long. See, R1, R2, S1, S2 is good for entries. R3, R4, S3, S4 is for exits.
Even gap up, gap down, open on. Gap up, gap down ஆனாலும் same thing, but sometimes it will take support from 20 or it will take resistance from 20. In that case, we can take a trade with less quantity. Below weekly CPR, it is breaking 200 SMA without 2050. How it's possible? அந்த இடத்துல தான் யோசிக்கணும். சார் நீங்க சொன்னீங்க it will not break 200 without the 2050 because this 5 minutes 2050 is not allowing. நீ கீழே விழுந்தே ஆகணும் அப்படின்னு தலையில தட்டி அடிச்சு விடுது, கீழே போ அப்படின்ட்டு. சோ போ வீட்டுல போய் பெரியவங்களை கூட்டிக்கோ அப்படின்ற மாதிரி it is chasing away the candles. So that's the connectivity between the two time frames. If somebody is taking an aggressive swing trade in Reliance, avarku entry kedaikala. Got it? So this is the point. If there is no entry in aggressive swing trade, you can take some entry in 5 minutes. If there is no entry in daily chart, you can take some entry in hourly. After this webinar, those who are doing a lot of backtesting will survive. Those who are not doing any backtesting, those who are not looking at the charts, they will forget this concept in next 30 days. அடுத்த மாசம் இதே நாள் இதே டேட்ல மறந்துடுவீங்க, எழுதி வச்சுக்கோங்க. So lot of efforts is needed from your side. Everything I have shown in live market, all the examples we are seeing in live market. So the more you backtest, you will get a lot of clarity. கண்டிப்பா சொல்லுவேன். But whenever you are posting a query in WhatsApp, please share me the charting, sir. CPR. Only if it breaks previous day low, the move will be smooth. I will repeat the secret number 3. So those who did not listen properly, online participants, please listen again carefully. I will switch off the moving averages in. So the secret number 3 is applicable in all the time frame, but I will show in 5 minutes chart and hourly chart. So I am drawing a zone in weekly CPR. I am drawing a zone in weekly CPR. I am synchronizing that in 5 minutes chart. So throughout this week, from Monday, you can notice Nifty is below weekly CPR, right? Nifty was inside weekly CPR and it was trading below weekly CPR, but Nifty did not come above weekly CPR. So Nifty is not above weekly CPR. So let us consider it is below weekly CPR this entire week. Now I have drawn a zone there. Let me come to 5 minutes chart. Now in 5 minutes chart, if you observe Monday and today, even Monday it was not a proper fall. Let's compare yesterday and today. Let's compare 12 and 13. On 12th of yesterday also, Nifty was below weekly CPR and below daily CPR. Almost it was below daily CPR. Today also it was below daily CPR. But yesterday the fall was not proper. Yesterday there is no fall at all in Nifty, but today there is a fall. The reason is it was breaking previous day low. Today it did not break previous day low and S1 yesterday. So previous day low and S1 together. So Nifty was below weekly CPR yesterday. Nifty was below daily CPR yesterday, but still it did not fall because it did not break S1 and previous day low zone. Today it was below weekly CPR and today it was below daily CPR. It broke
previous day low and S1. So the fall was very smooth. So this is secret number 3. If you want a smooth market, wait for previous day high low breakout. If you want a smooth entry. Now, in fact, Monday also the entry was smooth, but again it was inside weekly CPR. So it was little bit sluggish, little bit range bound. So only Monday it was not a great fall. Today it was below daily and weekly CPR, so the fall was nice. So this is secret number 3. So if you want a smooth fall, look for previous day high and low breakout. I hope you are clear, online participants. Abhimanyu, I hope you are clear. If you are not clear, then please go through few charts. You will understand better. Even though the market is below daily CPR and weekly CPR, if you want, even though if the market is below daily and weekly CPR, even though if the market is above daily and weekly CPR, if you want a smooth market, R1 previous day high has to be broken. S1 previous day low also has to be broken. So now you have to decide whether you want a smooth market or whether you want a risky market. So today Bank Nifty was not so great because it did not break previous day low. Now coming back to the strategies. So these are high probable long and short opportunities. Online participants, I hope it is clear. Okay, high probable long opportunity and high probable short opportunity. Above daily CPR and above weekly CPR, it is a high probable long. Below weekly CPR and below daily CPR, it is a high probable short. Entry is candles taking support at 20. We need a bull candle. Candles taking resistance at 20. We need a bear candle. Stop loss is always 30 to 50 points. And always at the money strike price. At the money strike prices. Only on expiry day, you have to select 2 strike in the money. Expiry day, select 2 strikes ITM. பேசிட்டு வாங்க மேம், ஒன்றும் அவசரம் இல்லை. பிளாக் போட்டு விட்டுருங்க அப்போ. Per day only 2 trades. How many trades we should take in a single day? Only 2 trades. Yes. The risk management அதெல்லாம் நான் லாஸ்ட் டே சொல்றேன். அப்பதான் எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும், மறந்துடுவோம். Per day you have to take only 2 trades. Maximum 3 trades is allowed. If you are taking more than 3 trades, I will not help you. I am making my job as easy as possible. நீங்க 50 பாயிண்ட்டுக்கு மேல ஸ்டாப் லாஸ் எடுத்தாலும் நான் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன். 4-5 ட்ரேட் எடுத்தாலும் நான் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன். அடுத்த 3 மாசத்துக்கு நீங்க டே ட்ரேடிங் எடுத்தாலும் நான் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன். So the point here is I am testing your patience. உங்க பொறுமையை நான் சோதிக்கிறேன். 1 lot. Next 6 months, next 3 months you have to trade conservative 1 lot, and the other 3 months you have to trade aggressive for 3 months, only 1 lot. 1 lot தான் நான் சரின்னு சொல்ற வரைக்கும் 1 lot தான். 3 months for conservative, 3 months for aggressive, so totally 6 months. So next 6 months you are going to trade with only 1 lot. There are very few people
the few of my students who have listened my words religiously and now they are full-time traders. நான் இனிமே அடுத்த மென்டர்ஷிப் ப்ரோக்ராம்லாம் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபுல் டைம் ட்ரேடர்ஸை கூப்பிடணும்னு வச்சிருக்கிறேன். சும்மா வந்து அவங்க ஒரு 1 hour மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் கொடுக்கறதுக்காக. அது இந்த பேட்ச்ல இல்ல, நெக்ஸ்ட் பேட்ச்ல இருந்து அடுத்த மாசத்துக்குள்ளயா? So there are very few people, and in that list 2 people are so they listen to my words religiously. நான் சொன்னது அப்படி வேதவாக்கா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. Now they are full time traders. So like this, and one person is from Krompet here in Chennai. So very few hand-picked people. இப்போ ஃபோன் பண்ணி சார் பை பண்ணுங்கன்னா பை பண்ணிடுவாங்க, என்ன இதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ எதுக்காக சொல்றேன்னா அந்த அளவுக்கு தே லிசன் டு மை வேர்ட்ஸ். ஸோ சேம் வே ஐ எம் டெஸ்டிங் யுவர் பேஷன்ஸ். இஃப் யூ ஃபாலோ திஸ், சி உங்க எல்லாரையுமே எனக்கு ஃபுல் டைம் ட்ரேடரா பார்க்கணும்னு ஆசை தான். நீங்க நாளைக்கே ஃபுல் டைம் ட்ரேடர் ஆயிட்டீங்கன்னா அதை விட சந்தோஷம் எனக்கு என்ன இருக்கும்? அதுல வர்ற அது என்னது புண்ணியம்லாம் யாருக்கு சேரும்? ஆசீர்வாதங்கள்லாம். அதுதான். ஸோ எனக்கும் ஆசை தான் உங்க எல்லாரையும் ஃபுல் டைம் ட்ரேடரா பார்க்கணும். உங்க ஃபேமிலியும் சந்தோஷப்படுவாங்க, ஒய்ஃப்லாம் சந்தோஷப்படுவாங்க. ஆஹா, புருஷன் வீட்லயே இருக்கா, மளிகை ஜாமான் வாங்க சொல்லலாம். ஸோ அது எனக்கும் ஆசை தான். ஸோ உங்க எல்லாரையும் ஃபுல் டைம் ட்ரேடரா பார்க்கணும் அப்படின்னு. All right, so let's get back to the strategy. I hope high probable trade is clear for everyone. Now let's look at the low probable scenarios for day trading where you have to avoid or where you have to trade less quantity. Now whenever I say high probable trade, please remember how much percentage of your capital you should deploy. சொல்லுங்க, கரெக்டா தான் சொன்னீங்க, டக்குன்னு நிறுத்திட்டீங்க. So whenever there is a high probable trade, you have to deploy 50% of your capital. Whenever there is a low probable trade, you have to deploy 25% of your capital. Or in fact, you can avoid also low probable trade. You can avoid because there are a lot of people who fight with the market in low probable opportunities. All right. So let us look at the low probable trade opportunity. This is again, this is daily CPR 5 minutes chart, and this is weekly CPR in hourly chart. So there will be a bull candle above weekly CPR, but there will be a bear candle in daily CPR. So in this case, this is called as a low probable opportunity. So in hourly chart, the 20 might be providing support, but in 5 minutes chart, 20 might be providing resistance. So in this case, what we can do, just now I said in Nifty. So as far as candles are taking resistance at 20 and 50, you can keep shorting. Okay, this is a low probable opportunity, low probable trade, and this is for day trading. In 5 minutes chart, it is below daily CPR, but in hourly chart, it is above weekly CPR. You have to understand that you are going to do day trading. So your more focus should be on 5 minutes chart, but you have to keep in mind about the hourly trend also. So hourly is telling you bullish and 5 minutes is telling you bearish. So in this case, as far as this 20 and 50 is providing resistance, because if these guys are providing resistance, then the candles will fall. The candles will easily fall. So this is where you have to deploy only 25% of your capital, and or either you can avoid or you have to deploy only 25% of your capital. There is nothing wrong in trading with one lot, so maybe you can take a trade for one lot.
So vice versa for the long side. Candles will be below weekly CPR, but in 5-minute chart, candles will be above daily CPR. Drop பண்ணுமா எல்லாரும் ஸ்கிரீனே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. That's good. So let's say there is a bear candle in below weekly CPR, there is a bear candle. But in 5-minute chart, candles are above daily CPR. So 20 is providing support. But here 20 is providing resistance. So in this case, I can take a long position as far as 20 and 50 is not broken on the downside in 5 minutes. Clear? I hope you people are not confused. Let me remove this. Clear? So this is a low probable trade setup. In hourly chart, the candles are below weekly CPR, but in 5-minute chart, the candles are above daily CPR. So as far as 20 and 50 is providing support in 5-minute chart, you can plan for long position. I think there is no need of showing. See, now Bank Nifty is coming above 50 SMA after 3 o'clock. ரொம்ப சந்தோஷம். So this is what I was expecting in this area in the afternoon. Now it is coming up.
எல்லாத்துலயும் பண்ணுவேன். இது ரெகுலர் பண்ணி So let me show some example for day trading strategy. அவாய்ட் பண்ண முடியும். டே ட்ரேடிங்ல வந்து டைம் மேக்ஸிமம் ட்ரேட் அவாய்ட் பண்ணணும். After 2 p.m. After 2 p.m. generally avoid taking any fresh position. So look at this area. I will draw a zone in weekly CPR in hourly chart. Let me synchronize that in 5 minutes chart. So you can see weekly CPR is here. So candles are above weekly CPR. But in 5 minutes chart, the candles are below daily CPR. So this is a low probable short opportunity. Either you can avoid or you can take a trade for less quantity. Now let's say you have taken a short position here. Your stop loss is hit. Now again you can go for a long position, maybe around these areas. Even in this bull candle you could have gone for a long. Okay. So let me show another example. Let me take this as an example. Look at this week. It is a very narrow CPR. Now let me synchronize that in 5 minutes chart. So here it is. So candles are below weekly CPR for this entire week. Candles are below weekly CPR in this entire week. So you will get some easy opportunities if the moving averages are supportive. Now let's say, for example, you can go for a short here exactly at 20 below daily CPR. There you could have done some scalping, and across these areas you could have gone for a short. Even though if your stop loss is hit, no worries. Again you can go for a short at 200 SMA. Okay, so this is one type of So this is one opportunity, and again the next day below weekly CPR, below daily CPR, here you can go for a short, right? And here again you could have gone for a short. Stop loss is hit, but you could have reversed your position for intraday. நான் சொல்லியிருக்கேன்ல daily CPR க்கு மேல வரணும்னு கூட அவசியம் இல்லை. இன்னைக்கு நான் சொன்னேன்ல bank niftyல. So today I said in bank nifty. So for intraday, long scalping can be done about 2050. Target will be daily CPR. Only for intraday, this thing can be compromised. You no need to wait for daily CPR close. Low probable. Low probable only. Low probable long, correct. And here,
Here you could have taken a short, but maybe the put will be very, very expensive. Here you could have gone for a short, right? So don't miss that opportunity. So here you could have gone for a short. After that, once again, here a small long scalping. Let's say you are going for any short position here, your stop loss is hit. Again, you could have gone for a long here. So this is a low probable example. Above daily CPR but below weekly CPR, right? This is weekly CPR. Candles are below weekly CPR but above daily CPR. So as far as 20 and 50 is providing support, the market will go up. Clear, right? So weekly CPR is broken easily because of the support provided by 20. Always remember, if 5 minutes 2050 is providing support, any level will be broken. Hourly levels, daily levels, even weekly levels will be broken. So 5 minutes 2050 is so much powerful. So these are the examples for high probable and low probable trade. Maybe you can go and backtest for 3 years Nifty and Bank Nifty alone. No need of stocks, because in stocks we are not going to do day trading. Remember, online participants, stocks, you should not do day trading. Only in indices you should do day trading. So today assignment is on Nifty and Bank Nifty only. Backtest for past 3 years, 5 minutes chart, daily CPR, hourly chart, weekly CPR. Check how many high probable trades you got. Check how many low probable trades you got. Visually you get an idea. That will boost your confidence. Why you should not take a day trading in stocks? Because you don't know when the stock will be trending. Now every day we are looking at Bank Nifty. If today Bank Nifty is not trending, tomorrow we will take. If tomorrow Bank Nifty is not trending, then the next day we will take a trade. But in stocks, we will not monitor the same stock every day. Today we will take Reliance, tomorrow we will take L&T, next day we will take some other stock. So we never look at a stock constantly every day. That's the reason I am telling you to avoid day trading in stocks. All right. So today assignment is clear. I hope everybody is clear with today's assignment. Okay.
Delta is 1 in Bank Nifty, right? So let us discuss about that. Why we are not looking at open interest, option Greeks, everything. I will try to explain. So you might have seen people using open interest, or you might have heard these terms: open interest, what else? Put call ratio, option Greeks, what else? Implied volatility. What else is there? Basically the option terminologies. Nowadays people are calling it as options data. We are not looking at that anything. Why? Any answers, online as well as offline participants? Why we are not looking at that looking at that answer, looking at those data? Online participants, my old students, please don't answer. Sorry, correct. Market is moving human psychology. Okay. Where? See, all the general answers are right. Like market moves based on humans' emotion, every price discounts everything. Idella, okay. So still a detailed technical answer. Okay, let's see why we are not looking at those data. Now, first, let me take option Greeks. How option Greeks are derived? Option Greeks எப்படி derive ஆகுது? How option Greeks are derived? Online participants. Online participants, any answers? From price or from OI? Black-Scholes model. Okay. So option Greeks is derived from the open interest as well as from the price data. Okay. Primarily, it includes the open interest as well as the price. So basically, option Greeks is derived based on the open interest. Same put call ratio also. Put call ratio is also derived from the open interest. Number of puts divided by number of call open interest gives you the put call ratio. So most of the options data are derived from open interest only. Clear? Sorry, how open interest is derived? Online participants? Open interest is derived because there are option contracts. Options contract இருக்கிறதுனால open interest வருது. Call option இருக்கிறதுனால கால்ஸ்ல வந்து நம்ம பொசிஷன் எடுக்கிறோம். So call OI காட்டுது. Puts இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து puts எடுக்கிறோம், அதனால put OI காட்டுது. இப்போ ஈக்விட்டி கேஷ் இருக்கு. இப்போ நிறைய ஸ்டாக்ஸ் எஃப்என்ஓல இல்ல. ஏன் இல்ல? ஏன்னா அதுல ஆப்ஷன்ஸ் கான்ட்ராக்டே கிடையாது. So how OI is derived? Because there is a derivative product. சரி, இந்த OI is derived from futures price.
Options are derived from futures price. Seri, how futures price is derived? How future price is derived? Future price is derived because there is spot. ஸோ பேசிக்கலி எப்படின்னா, நான் ஒரு சாக் பீஸ் எடுக்கிறேன், அதை பாதியா உடைக்கிறேன், அந்த பாதியை ஒரு பாதியா உடைக்கிறேன், அந்த பாதியை ஒரு பாதியா உடைக்கிறேன். அப்போ கடைசியில உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? வெறும் பவுடர் தான் கிடைக்கும். அந்த பவுடரை வச்சு நீங்க என்ன பண்ண முடியும்? am I making sense? அந்த பவுடர் வச்சு என்ன பண்ண முடியும்? அதை தான் நீங்க எல்லாரும் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க. So basically you people wanted to see the residue. Understood? Basically you people are looking at the residue. So from spot only futures is derived, from futures only options are derived. Because of options OI is getting created, because of OI only we are getting other options data, etc., etc. நான் எதுக்கு பியூனை பார்க்கணும்? நான் டைரக்டா சிஎம்ஏ பார்த்துடலாமே. மேடம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருக்காங்க, அவங்களுக்கு தெரியும். நான் எதுக்கு கம்பவுண்டரை பார்க்கணும்? டைரக்டா சீஃப் டாக்டரை பார்த்தா எனக்கு சந்தோஷம். எவ்ரிபடி நீட்ஸ் த சேம் திங், ரைட்? So that's the reason we are not looking at the derived things. டைரக்டா சிஎம்கே அப்பாயின்மெண்ட், அதுதான் ஸ்பாட். So directly we are looking at the spot. ஸ்பாட் இல்லைன்னா இது எதுவுமே இல்லை. புரியுதா? ஸ்பாட் இல்லைன்னா இது எதுவுமே கிடையாது. So we are looking directly at the spot. Now few people will ask, சார் ஸ்பாட்ல வால்யூம் கிடையாது, ஸ்பாட்ல ட்ரேட் பண்ண முடியாது, ஸ்பாட்ல வால்யூம் கிடையாது, பட் ஃபியூச்சர்ஸ்ல வால்யூம் உண்டு. அப்போ ஃபியூச்சர்ஸ் தானே பார்க்கணும். சரி, இப்போ ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஃபியூச்சர்ஸ்னால தானே நகருது, நம்ம ஆப்ஷன்ஸ்ல தானே ட்ரேட் பண்றோம், அப்போ நம்ம ஃபியூச்சர்ஸ் தானே பார்க்கணும். கரெக்டா? பட் நம்ம ஏன் ஃபியூச்சர்ஸ் பார்க்கறதுல அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஃபியூச்சர்ஸும் பார்க்கலாம், தப்பு கிடையாது. யூ கேன் டேக் ட்ரேட் பேஸ்ட் ஆன் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆல்சோ, யூ கேன் டேக் அ ட்ரேட் பேஸ்ட் ஆன் ஸ்பாட் ஆல்சோ. ஆல்ரைட்? பிகாஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் ஹேஸ் வால்யூம். Futures, from futures only options are derived. So you can look at futures also, no problem. You can look at spot also, no problem. தப்பு கிடையாது. So that's the reason we are looking at spot. Clear? Am I making sense? அவ்வளவுதான், simple. This is the reason we are not looking at OI data. Throughout these 3 days, in the 3 days we checked a lot of examples. Even we took few trades. எங்கேயாவது நம்ம வால்யூம் பார்த்தோமா? எங்கேயாவது நம்ம வந்து ஓப்பன் ஓஏ இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்குன்னு நான் ஏதாவது படம் போட்டு காமிச்சேனா? நோ. கீப் இட் சிம்பிள் ஆஸ் பாசிபிள், அவ்வளவுதான். ஸோ பிரைஸ் 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 எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் நியாய விலை, அவ்வளவுதான். ஃபேர் பிரைஸ். ஃபேர் பிரைஸ்ல வாங்கினா நம்மளால சமாளிக்க முடியும். ஸோ ட்ரேடிங்கே பிரைஸ் தானே. Stock market is itself, financial market itself is the price. You have to buy at a better price. அவ்வளவுதான். That's the major aim. நீங்க இன்வெஸ்டிங் பண்ணாலும் சரி, ஒரு பெஸ்ட் பிரைஸ்ல வாங்கினாதான் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்ஸ் நல்லா பண்ண முடியும். நார்மல் டேஸ் வந்து அந்த மணி பதில் இந்த மணில எடுத்தா எடுக்கலாம், தப்பு கிடையாது, தப்பு கிடையாது. பட் அந்த மூவிங் தான் இருக்கு, அதுக்கப்புறமா தான் மூவிங் இருக்கும்போது நம்ம அட்டம் செலக்ட் பண்ணிக்கிறது. நார்மல் டேஸ்ல அட் த மணியே சஃபிஷியன்ட் உங்களுக்கு. இந்த மணிலையும் எடுக்கலாம், தப்பு கிடையாது. There is no specific reason. Now today we took in the money only because to avoid premium decay. Normal days we no need to care about premium decay much. மூவ்மெண்ட்ல வேரியேஷன் மூவ்மெண்ட்ல வேரியேஷன் என்ன, கொஞ்சம் இந்த மணி கொஞ்சம் நல்லா நகரும், கொஞ்சம் நல்லா நகரும், எடுத்துக்கலாம், தப்பு கிடையாது.
All right. So I hope online participants, you are clear. The door open. So online participants, I hope you are all clear with the reason. No, somebody was asking about delta, right? Yes, somebody was asking about delta. Sir, delta is 1, delta, gamma, beta, gita. I don't know anything. Hearing a lot of people talking about which is really required. VIX is required because it shows you the human's emotions. But that is of no, not, there is, அது வந்து டெய்லியும் நம்ம பார்க்கணும்னு தேவையில்ல. அது see VIX வந்து எப்போ பார்க்கணும்னா we have to check only during event time. Day to day trading it's not needed. Now this month என்ன ஈவென்ட் இருக்கு, ஒரு ஈவென்ட்டும் இல்ல, then no need to look at VIX. Election month we have to check. Online participants, we will break for tea. We will be back in 15 minutes. All right. Always we have to accumulate at our buying price only. Now let's say I have bought more or less to the buying price only. Now let's say I bought 10 lots around 200 rupees. Now the market will fluctuate. Now if there is a bull candle and if the premiums did not move much, let's say the premiums are around 220, 10 points. Experience தான் அதெல்லாம் அது ஏன் பயம் வருதுன்னா, நீங்க ஆரம்ப பிகினரா பண்றதுனால பயம் வருது. ஆமா, அப்படி போயிட்டு அது ரிஜெக்ட் ஆகலாம். அது ரிஜெக்ட் ஆகலாம். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஒரு சின்ன பேர் கேண்டில் வரலாம். நேத்து நான் அக்குமுலேட் பண்ணேன்ல, நேத்து நான் அக்குமுலேட் பண்ணதெல்லாம் அப்படிதான். அதே மாதிரி இப்போ இன்னைக்குமே ஒரு புல் கேண்டில் வந்தோடனே டக்குன்னு நான் ஓடி வந்துட்டேன். சோ அதுல எல்லாம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணவே கூடாது. அது இன்னும் நல்ல ஒரு சூப்பரான மார்க்கெட் அமைஞ்சதுன்னா மேபி நாளைக்கு பார்க்கலாம். நாளைக்கு மார்க்கெட் ஏதாவது நாளைக்கு நாளானைக்கு த்ரோ பண்ணும் மார்க்கெட். அந்த ஒரு நாள் நம்ம கற்பூரம் மாதிரி பிடிச்சிக்கலாம். அப்போ உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும். நான் இதுக்காக தான் நேத்து 100 லாட் எடுத்தது. அந்த ஏத்துறது இறக்குறத நீங்க பாக்கணும்ன்றதுக்காக தான் 100 லாட் எடுத்தது. இது வரைக்கும் யாருமே கத்துக்க வரவங்க அந்த அளவுக்கு பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. அக்குமுலேட் பண்ணி கட் பண்ணி வருது. ஒன்றும் மொத்தமா போடுறாங்க, 100 லாட் போடுறாங்க, கட் பண்றாங்க, மொத்தமா கட் பண்ணிட்டு ஐயோ போயிடுச்சே அப்படிதான் போடுவாங்க. 200 கோடி போடாது, 300 கோடி போடாது, ஒரே லாட் தான் ஆர்டர், கையாடுது. செல்லிங் வந்து ப்ராஃபிட் ஆனா லாஸ் ஆனா ஒரே ஆர்டர் தான். அந்த மாதிரி கட் பண்றது, அதை பிடிபிட்டா போட்டுட்டே போயிட்டு பிடிபிட்டா கட் பண்ற நானும் மொத்தமா போய் ரேட் பண்ணது ஒன்லி ஹை ப்ராஃபிட் ட்ரேட்ல மட்டும் பண்றோம் அப்படின்னா 1 lakh வந்து 50,000 யூஸ் பண்ணும்போது 10 lakhs போனா அதுல 10 lakhs போடுற ரேட் லெவல் அதுலயுமே அக்குமுலேட் பண்ணும். ஒரு லாட்டா 50,000க்கு உங்களால எத்தனை குவான்டிட்டி எடுக்க முடியும்? ஒரு 10 லாட் எடுக்க முடியும்னு வச்சுக்கோங்களேன். சிங்கிளா போட்டுறக்கூடாது, ஒவ்வொரு லாட்டா நீங்க பண்ணுங்க. இப்ப நான் 10 லாட்டா பண்றேன்ல, நீங்க அதை ஒவ்வொரு லாட்டா நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. இனிஷியலா டே ட்ரேடிங் பண்ணாதீங்க. இனிஷியலா கன்சர்வேட்டிவ் முடிச்சுட்டு நான் எதுக்காக டே ட்ரேடிங் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்றேன்னா உங்க நல்லதுக்காக தான் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் கேபிட்டலை பில்ட் பண்ணுங்க, சொத்து சேர்த்துருங்க. சொத்து சேர்த்து கேபிட்டலை பில்ட் பண்ணுங்க, உங்க லாசஸ் எல்லாம் ரெக்கவர் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க மெதுவா உள்ள வாங்க. See, what I would say is don't ask any questions related to accumulation, because even if I say it will not, you will not understand clearly. So
See, the purpose of doing live trading உங்களை எல்லாரையும் நான் கன்சர்வேட்டிவ் ட்ரேடிங் பண்ண சொல்றேன். அப்ப நான் எதுக்கு உங்க முன்னாடி லைவ் ட்ரேட் பண்றேன் அப்படின்னா, டு ஷோ தட் ஹவு ஐ எம் ட்ரஸ்டிங் மை ஸ்ட்ராட்டஜி. என் ஸ்ட்ராட்டஜில காசு சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நான் காட்டுறேன். நான் ஸ்கேல்பிங்லயே நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி பிரகாரம் சம்பாதிச்சு காமிச்சிட்டேன்னா, அப்போ நீங்க ஸ்விங் ட்ரேடிங்ல ஈஸியா சம்பாதிக்கலாம். அதுக்காக தான் லைவ் ட்ரேடிங். ஓகேவா? So that's the reason we are having live trading. So the purpose of live trading is to show you how my strategy is working in live market and how I am confident in taking the trade. சார் All right? சார் கன்சர்வேட்டிவ்ல எப்படி சார் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபேவரா மூவ்மெண்ட்னா இல்ல கன்சர்வேட்டிவ்ல வந்து அக்குமுலேட் பண்ணலாம். இப்போ ஒரு புல் கேண்டில் வருது அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு 10 லாட்ஸ் போடுவேன் ஸ்விங் ட்ரேடிங்க்கு. அதுக்கப்புறம் ஒரு பேர் கேண்டில் ஏதாவது வந்ததுன்னா 5 லாட்ஸ் மட்டும் ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுட்டு 5 லாட் வச்சிருப்பேன். அகைன் ஒரு புல் கேண்டில் வரும்போது அகைன் அங்க ஒரு 10 லாட்ஸ் எடுப்பேன். சோ இப்படி எடுப்பேன் நான். ஆமா, சில நேரம் நான் 10 லாட் எடுத்திருப்பேன், நெக்ஸ்ட் டே மேல போயிடும், அவ்வளவுதான் புக்கு. அது எதுவும் பண்ண முடியாது. ஆமாமா, எப்பயுமே இந்த சிபிஐ நல்லா கொஞ்சம் ஏன் சொல்றாங்க, அந்த நேற்று சிபிஐ கேஸ் வந்துச்சு, நம்ம சைடு இந்தியாவில் வந்து நேரோ சிபிஆரா நாளைக்குமா? இல்ல இல்ல, all right, online participants, if you are having any queries you can just post it. Ram Mohan, I mentioned options trading only in conservative swing trade as well as aggressive swing trade. How to put stop loss? I have already discussed stop loss. More secrets for Syed, you can additionally add these strategies whichever I have covered, or you can follow the same strategy which you are following earlier. See, Syed, at the end, making money is important. So whichever is comfortable for you, you please follow. If you are comfortable using this, you can follow that.